Hello everyone, Namaskar. Today in this video, we shall try to understand summary and paraphrase, which is in the Unit 3 of AEC syllabus. And I have also uploaded the complete syllabus in my previous video. Our video to Swana, you can have that video and watch the understanding on analysis and interpretation. So let's today check what summary and paraphrase signifies in English communication. Summary এই শব্দটি আমাৰ একাডেমিক ছেটিঙৰ মাজত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুবেই বিখ্যাত এটি শব্দ কিয়নো এই শব্দটিৰ সৈতে আমি যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া য'ত আমাৰ দীঘলীয়া এক পেৰেগ্ৰাফ হওক বুক হওক পয়েম হওক তাক আমি অতি চমুকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ So basically, summary helps us to understand a bigger piece of novel, book, drama, play, and essays or poems in a very limited words. খুবই limited words or without আমি যিকোনো textbook বুজিব পোৱাৰ চেষ্টা কৰো through summary. And that's why summary is important. Because sometimes কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমি 267 পেজৰ নভেল পঢ়িবলৈ সময় নাই বা আমাৰ 30-40 লাইনছৰ পোয়েম পঢ়িবলৈ সময় নাই ধৰি লওক এক্সামৰ একদিন আগত তেতিয়া আমাৰ কি হয় এই সামাৰীৰ সৈতে আমাৰ এটা পোয়েমে হওক বা বুক হওক বা নভেল হওক বুজিবলৈ অতি সহজ হৈ যায় যদি সেই গোটেই বুকখনে হওক বা নভেলে হওক তাক আমি কেইটামান শব্দতে বুজি পোৱা যায় So that's why summary helps us in understanding the overall book in a very limited words. Okay, so here I have shared some pointers on summary. Let's look into this. Summary is a short, concise method of stating the main idea and other significant supporting details found in a text. So মই এইমাত্ৰ কৈছো যে যিকোনো টেক্সটবুকত আমি যেতিয়া অতি চমুকৈ প্ৰকাশ কৰো তাৰে শব্দবোৰ যেতিয়া কমি আহে তেতিয়া আমি সামাৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ফলো কৰা বুলি বুজায় It also includes main points এতিয়া চাওক যিহেতু আমি এখন maybe example লৈ লওঁ 267 পেজেছৰ নভেলক আমি আপোনাৰ খুবেই কম ৱৰ্ডছত প্ৰকাশ কৰিলো ধৰি লওক 150 ৱৰ্ডছত প্ৰকাশ কৰিলো ঠিক 267 ৱৰ্ডৰ বুক এখনক আমি যেতিয়া 150 ৱৰ্ডত প্ৰকাশ কৰি দিম তাত আমাৰ মেইন পইণ্ট অফ কনচাৰ্ন থাকিব যে আমাৰ মেইন আইডিয়া অফ দ্য অৰিজিনেল বুক যোনটো 267 পেজ থকা বুকখনৰ যোনটো মেইন আইডিয়া আছিলে সেইটো যাতে আমি হেৰাই নিদিওঁ That means we need to maintain the main ideas, the central ideas of the original book. Here I am referring book which can be altered to maybe a poem or a novel or a drama or an essay. So summary is just a combination of all the main points from a given text. And that's why while reading a summary, we already know that we are reading only the main points from the original text. And in this way, it also focuses us to minimize the entire text where some points are just an extended version of the main ideas. কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এটা পইণ্টকে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি আপোনাৰ বুকখনত কোৱা হৈ থাকে So summary সৈতে আমি সেইখিনি এক্সট্ৰা ৱৰ্ডছখিনি বা এক্সট্ৰা আইডিয়াছখিনি স্কিপ কৰিব পাৰিম অকল মেইন আইডিয়াছবোৰ আমাৰ ফোকাছ কৰিব লাগে In this way, summary has one formula that is 1/4 of the original text. যদি আমাৰ গোটেই নভেলে হওক বা বুকখনে হওক 267 number of pages-ৰ বুক হয় তেতিয়া আমি তাৰ 1/4 লিখিব লাগিব ধৰক 68-67 range of words-ৰ ভিতৰত So এনেকে কি হয় যিকোনো দীঘলীয়া বুক এখনৰ বহুত সৰু বা কম words-ত আমি জানিব পাৰোঁ And this is important for a student, for an educator, or for a learner because through summary, we can come only to the main idea or the main point of concern of a given book. So that's why summary is important. I hope everyone has understood the basic idea of summary because now we will be
looking into the importance of summary. Amak summary kyo lage? Why it's important? We need to know first that. Because writing summary is important in written communication. I mean, sobe jano etu je communication can be done by written or by verbal means, isn't it? So, in written communication, that is, মানে যেতিয়া আমি লিখি প্ৰকাশ কৰো, তেতিয়া আমাৰ summary আমাক easy কৰি দিয়ে যিকোনো এটা reading materials বুজি পাবলৈ। যদি এখন novel আছিলে, again I'm giving example of 267 pages, তুমি সেই নভেলখনৰ summary যেতিয়া already উলিয়াই ল'বা 68 70 ভিতৰত words ভিতৰত, তেতিয়া তোমাৰ যিকোনো মানে rush moment, suppose তোমাৰ আমাৰ সময় নাই হাতত বা আমাৰ দেৰি হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ reason হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, সেই 267 pages of novel পঢ়াৰ সময় নাই, এতিয়া আমাৰ সেই গোটেই নভেলখিনিৰ মেইন ideas আমি within 70 words or maximum of 100 words আমি জানি গলো। So it helps in this way of, improving our writing skill, because it is quite difficult. It will be challenging হৈ পৰে যেতিয়া আমি 500-600 পেজৰ নভেল আমি বা বুক আমি যেতিয়া 250-200 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰো, right? Because compress কৰি দিয়া হয় words বোৰক, ideas বোৰক compress কৰি দিয়া হয়, but concerning that, our main idea of the main book should not be dismissed. আমাৰ মেইন আইডিয়া যোনটো অৰিজিনেল বুকৰ সেইটো যাতে হেৰাই নাযায়, সেইটো গুৰুত্ব ৰাখিহে আমি সামাৰী এখন লিখিব লাগে। So that's why writing summary is a beneficial tool. এটি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি বুলি বুজায়। It refreshes the information that is already lying dormant in the mind, and summarizing a broader text helps us in identifying the main points. যোনটো মই এই মাত্ৰ কৈ গলো যে when we summarize a text, when we write a summary of any given text, say for poem, novel, drama, and essay, we focus only on the major or key areas, only main ideas. And through this process, what happens? We come into a conclusion where only the main points of the entire text are in front of us. So it helps us, making it more easier to understand the text in a very simple manner. Okay, so summary hey karne eta memory capsule hisabeও আমাক help কৰে। আকৌ আমি এই example টো লৈ লওঁ, suppose কাইলে আমাৰ পৰীক্ষা, ৰাতিপুৱা পৰীক্ষা 6টা বজাত এবাৰ আমি সেই নভেলটো এবাৰ আমাৰ memorize কৰিব লাগে, কি হৈ গৈছে গোটেই নভেল। আমাৰ হাতত সময় কম বা আমাৰ হাতত বেলেগ ইউনিটস বা বেলেগ পেপাৰ্স খিনি টাচ কৰিব লাগিব, সো সেইখিনি সময়ত সামাৰী আমাক এটা ক্যাপসুল হিচাপে কাম কৰে, that is memory capsule। কি আমি কেনেকে পটককে খুবেই কম সময়ত আমি গোটেই নভেলখিনি জানি ল'ব পাৰো, কাৰণ আমি অলৰেডি আগতীয়াকৈ পঢ়িছো, এতিয়া আমাৰ হাতত সময় কম, সেইকাৰণে আমি বহুত জলদিত আমাৰ ঠিক কৰিব লাগে, and that is where summary helps us. So we can say that summary, reduces our time of reading, as well as summary helps us in increasing the writing skill. Just now I have said that while writing a summary, we have to deeply focus, as if we have not ignored any main points from the original text, or if we have written everything as per said in the text, সেইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ মাইণ্ডত ৰাখি আমি এখন summary লিখিব লাগিব। So that's why it becomes, a tool, a medium through which our writing practice can be improved. I hope it's clear. So let's look into the techniques of writing a summary, where the step 1, that means the first technique is that we will have to read the passage first. We'll have to read the passage in a very surface layer at first. And then while reading the passage, we need to look for titles, subtitles, or if anything is bolded, or if there is any heading or subheading, বা কিবা diagram আছে নেকি, কিবা italics লিখা আছে নেকি, সেই সৰু সৰু কথাবোৰ আমি মাৰ্ক কৰি গৈ থাকিব লাগিব যেতিয়া আমি এখন প্যাৰাগ্ৰাফ পঢ়ি গৈ থাকিম। নেক্সট স্টেপত আমি সেই গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো যোনটো আমি সাৰফেস লেয়াৰ অফ ৰিডিং কৰিছিলো, সেইটো ডিপ লেয়াৰ অফ ৰিডিং কৰিম, because surface layer of reading
will not help us to understand the text in a very deeper way. আৰু এই same কথাষাৰ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত যেতিয়া আমি এনালিচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ডিছকাছ কৰিছিলো, এই same কথাষাৰ আমি তাতো ৰিপিট কৰিছো যে যিকোনো বুক আমি ডিপাৰ নলেজ তেতিয়াই ৰাখিব পাৰিম যেতিয়া আমি তাক বহুত গুৰুত্ব দি পেলাই পঢ়িম, বহুত ডিপাৰ লেভেলত গৈ পেলাই পঢ়িম, ওপৰে ওপৰে পঢ়ি গৈ গ'লে নহ'ব। এণ্ড দেট ইজ ৱাই summary step 2 is having a close reading of the text, right? In step 3 we'll have to read it. আমি সকলোৱে এইটো জানো যে যিকোনো বুক এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰত বুজি নাপালো আমি fourth time also we'll have to read it, isn't it? যেতিয়ালৈকে আমাৰ আইডিয়াজ বোৰ আমাৰ পইণ্ট অফ ভিউজ বোৰ ক্লিয়াৰ নহওক বা আমাৰ কনচেপ্ট বোৰ ক্লিয়াৰ নহওক তেতিয়ালৈকে আমি পঢ়িয়ে গৈ থাকো, right? And summaries also include reading and rereading of a text until we get into the main ideas of the entire text. So step 4 includes proper concentration and making notes of all the points which are included in that particular passage. And step 5 is the last part, that is after we have compiled all the important points, ideas, all the important notes, collecting everything together and start writing those notes in the form of a descriptive pattern of writing. Okay, jot ami pointers di aru nilikhim karon ami already points ot collect korilu step 4 loge ki amar yat important, what are the things to be known. And step 5 ot ami summary likha start koribo lagibo in descriptive format, that is paragraph writing. Okay, so these are some of the techniques of summary. So how to write a summary? Again, it's a repetition of the similar idea. First, we'll have to identify the main word. After identification, we'll have to paraphrase the main idea. And compiling all the sentences and paraphrasing, we'll have to, start writing the summary. Yat eta notun word amar chupur agot ahise, that is paraphrase. এই paraphrase to moi yat gurutto di bujwa nai karon our next topic of discussion is paraphrasing. Okay, so let's see what is paraphrasing. Paraphrasing is also an important skill in written communication because it is the method through which we can rewrite any information from any given text in our own words without changing the meaning. That means paraphrase obviously etu likhito bhabe amar prakash koribo lagibo jikono eta টেক্সট বুকক আমি যেতিয়া নিজৰ শব্দৰ বিনিময়ে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তেতিয়া সেইটো প্যাৰাফ্ৰেজিং বুলি বুজায়। Now one question can come to your mind, তেতিয়াহলে সামাৰীত কি নিজৰ শব্দত প্ৰকাশ নকৰো নেকি? Yes, সামাৰীটো আমি নিজৰ শব্দত প্ৰকাশ কৰিম, কিন্তু প্যাৰাফ্ৰেজিং আৰু সামাৰীৰ মাজত এটি সৰু ডিফাৰেন্স আছে, and that is in a paraphrasing, we will have to keep in our mind that when we are rewriting the original text in our own words, we cannot alter even a single sentence from there. Our summary, ami nijor mote amar words kholai goi thakibo pari. Eta example disu jodi poem to first line ot likha hoise je in the late winter's moon. তেতিয়াহলে প্যাৰাফ্ৰেজিং কৰিব যাওঁতে আমি লেট উইন্টাৰ্স মুনৰ ঠাইত আমি ওল্ড উইন্টাৰ্স মুন লিখিব নোৱাৰো, আমি লেট উইন্টাৰ্স মুনে লিখিব লাগিব, কিন্তু তাক সলাই নিজৰ শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম হেতু আমি দেখাব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, ইন দ্য উইন্টাৰ which comes in the the moon which arrives at the late winter. So it is one alteration of words, isn't it? So paraphrasing means we are rewriting the original passage, but concerning that we cannot alter the main idea of the original text. যেনেকে আছে যদি লেট উইন্টাৰ্স মুন বুলি কোৱা হৈছে পয়েমৰ ফাৰ্স্ট লাইনত, আমি লেট উইন্টাৰ্স মুনে লিখিব লাগিব, মেবি লেট উইন্টাৰ্স মুন নকৈ পেলাই মুন ইন দ্য লেট উইন্টাৰ হেনেকে ক'ব পাৰো, বাট আমি লেট উইন্টাৰ্স মুনৰ ঠাইত আমি কোল্ড উইন্টাৰ্স মুন, হট উইন্টাৰ্স মুন এইবিলাক ক'বই নোৱাৰিম, ৰাইট? বাট সামাৰীত কি হয়, আমি নিজৰ মতে নিজৰ অপিনিয়ন মতে বা নিজৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং মতে আমি সলাই গৈ থাকিব পাৰো। But obviously, in both the cases, both for paraphrasing and summary, we should keep in our mind that the original content of the book should not be
removed. Okay, and that's what is paraphrasing. So as I said that there are some differences between paraphrasing and summary. Let's look into it. A paraphrase contains the complete account of a text in one's own words, but a summary contains only the central idea in one's own words. That means in a paraphrase, we do not have restriction over the words, just like summary. Okay, so so now let's first know that paraphrase. My last point to pursue. First off, that lengthwise a paraphrase is almost of the same length as the original word, but a summary is only about 1/4 of the original. Summaryত আমাৰ 1/4 of the original words লিখিব লাগে আৰু paraphrasing কৰাৰ সময়ত আমি যেনেকে আছে গোটেই নভেলখন যদি 200 পেজেছৰ হয় 200 পেজেছতে আমি লিখিব লাগিব তাতকে এক ৱাৰ্ডো আমি কমাব আমাৰ দৰকাৰ নাই বা প্ৰয়োজন নাই এতিয়া কথাটো হ'ল তেতিয়াহ'লে paraphrasingত আমি লিখিম কেনেকে paraphrasingত আমি আমাৰ নিজৰ শব্দত লিখিম কিন্তু যেনেকে মই অলপ আগতে এক্সাম্পল এটা দিছিলো লেট উইন্টাৰ্ছ মুনৰ দ্বাৰা তেনেকে আমি নিজৰ মতে words সলাই ল'ব নোৱাৰিম মানে আইডিয়া সলাই ল'ব নোৱাৰিম words সলাব পাৰিব মুন যদি কোৱা হৈছে মুনে ক'ব লাগিব maybe in different choice of words right so summary কি হয় summary যেহেতু আমি অকল মেইন পইণ্টাৰ্ছ খিনিত ফ'কাছ কৰো গোটেই বুকখনৰ মেইন পইণ্টছ খিনিতে ফ'কাছ কৰো সেইকাৰণে summary পঢ়োতে আমি অকল চেন্ট্ৰেল আইডিয়াজ বোৰহে চাওঁ কিন্তু paraphrasing কৰাৰ সময়ত আমি গোটেই টেক্সট বুকখনহে চোৱা হয় মানে we can say আমি গোটেই টেক্সট বুকখন দুবাৰ পঢ়া হয় বা তিনিবাৰ পঢ়া হয় বা বিভিন্নবাৰ পঢ়া হয় কিন্তু summary সময়ত গোটেই টেক্সট বুকক আমি চেন্ট্ৰেল আইডিয়াজ খিনিহে অকল পঢ়ো so in paraphrasing we'll have to change our words and sentences but keeping in our mind that the original composition of the given sentence remains the same. যদি original poem খনত কোৱা হয় যে speaker জনে সূৰ্যৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছে poem খনত suppose কৈছে আমি হেতু খলাই দিব নোৱাৰিম আইডিয়াটো আমি speaker জনে বক্তা জনে সূৰ্যৰ লগত যুদ্ধ কৰাটোহে same exactly প্ৰকাশ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি নিজৰ শব্দত হেতু ক'ব লাগিব সো আমাৰ মেইন কথাটো আমাৰ এটোৱে হ'ল যে আমি paraphrasing কৰাৰ সময়ত আমি এটো পাহৰি যাব নালাগে যে আমি আইডিয়া বা কন্টেন্ট খিনিৰ ওপৰত আমাৰ একো হাত নাই আমাৰ হাত আছে আমাৰ নিজৰ শব্দৰ ওপৰত so in this way paraphrasing can be written কিন্তু সামাৰীত আমি কিছুমান keywords সলাব পাৰো paraphrasing তেতিয়াহলে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হেতু আমাৰ জানা উচিত paraphrasing আমাক সিম্পলিফাই কৰি দিয়ে যিকোনো অৰিজিনাল টেক্সটক বুজি পোৱা I can give you one easy example here see in case of English literature or in case of many other subjects where the English language belongs to the medieval English period যেনেকে আমাৰ চসাৰে হওক শেক্সপিয়াৰে হওক তেখেতসকলে যেনেকে যিটো ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিছিলে খুবেই কষ্ট হেতু বুজি পোৱাত কাৰণ তাত THY ডাই মানে ইউ বুজায় ৰাইট কাৰণ আমি এতিয়া medieval ইংলিশত আমি এতিয়া কমিউনিকেট নকৰো So হেনেকুৱা সময়ত আমাৰ কি হয় paraphrasing খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে paraphrasing আমাৰ কাৰণে খুব সহজ কৰি দিয়ে গোটেই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং খিনি গোটেই পয়েমৰ ল্যাঙ্গুৱেজ খিনি বুজি পোৱা কাৰণ paraphrasing মানে আমি আমাৰ নিজৰ শব্দৰ সৈতে আমি same textbook টো ৰিপিট কৰা right so in that regard what we can do is that repeating the original text in a simple or simplified manner or sentences. So in this way, paraphrasing is an activity which can cover the entire text, but summary with the entire text to cover up over one because summary consists only of main ideas, and that's why the difference between summary and paraphrase also contains. So as I said already, the importance of paraphrasing, once again, just check out if anything has been missed. Paraphrasing is important first thing to make our understanding of an original text quite simpler. Then paraphrasing also helps us to, understand the real meaning of a passage. Karon tat ami the first priority before paraphrasing any passage is to, understand the passage very, very, very deeply and very concentrating.
আমি যেতিয়ালৈকে গোটেই অৰিজিনেল টেক্সটটোৰ এটা এটা ৱৰ্ডৰ এটা এটা শব্দৰ পৰা লৈ পেলাই এটা এটা বাক্যলৈ আমি যেতিয়ালৈকে ভালকে বুজি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি সক্ষম নহম যে এখন পেৰাফ্ৰেজ লিখিব পাৰো। কাৰণ তাত আমি ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনক আমি মানে ৰাতিপুৱা বুলি বুজি পাওঁ, আমি আমাৰ পেৰাফ্ৰেজিঙৰ সময়ত আমি ৰাতিপুৱা বুলিয়ে লিখি দিম, ৰাইট? গোটেই ব্লাণ্ডাৰ হৈ যাব আমাৰ পেৰাফ্ৰেজিং। সেইকাৰণে পেৰাফ্ৰেজিং কৰাৰ সময়ত আমি বহুত গুৰুত্ব দি পেলাই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। এণ্ড পেৰাফ্ৰেজ আমাক আৰু এটা পদ্ধতিৰ পৰা আমাক হেল্প কৰে বুলি ক'ব পাৰি, দেট ইজ কপি পেষ্টিং মেনাৰ। কাৰণ পেৰাফ্ৰেজিঙত আমি কপি পেষ্টিং মেনাৰটো এভইড কৰিব লাগিব, যোনটো আমাৰ বহুত ইজি একচেচিবল এটা হেবিট ডেভেলপ কৰা দেখা গৈ আছে। যিকোনো আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আমি যিকোনো বস্তু পটককে কপি পেষ্ট কৰিব পাৰো। পেৰাফ্ৰেজিং কৰাৰ সময়ত আমি সেই কপি পেষ্টিং কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ কপি পেষ্টিং কৰিলে আমি নিজৰ কি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিলো, আমি নিজৰ কি শব্দ তাত ইনক্লুড কৰিলো, ৰাইট? So when we do paraphrasing, we cannot include the copy pasted manner, and in this way we can increase our vocabulary. We can look for newer words, we can increase our reading skill, writing skill, isn't it? And in this way paraphrasing helps us to increase our communication, both written communication and verbal communication. So then how to write effective paraphrases? Here are some techniques. The first is obviously repeated reading of the original passage. এই মাত্ৰ মই কৈ গৈছিলো যে যিকোনো পেছেজক আমি এবাৰ পঢ়িলে নহব, বাৰে বাৰে পঢ়িব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি মেইন আইডিয়াটো বুজি নাপাওঁ। Second step is we'll have to rely on our memory. গোটেই পয়েমখন পঢ়াৰ পিছত আমি মেমৰাইজ কৰিব লাগিব যে গোটেই পয়েমখিনিত কি কি কথা কৈ গৈছে, what are the main ideas. Then step 3, we'll have to look for the original accuracy. Paraphrase কৰাৰ সময়ত আমাৰ সবতকে ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ল আমি অৰিজিনেল কন্টেন্টটো হেৰুৱাই দিব নোৱাৰো। এণ্ড সেই পদ্ধতিৰ কাৰণে আমি কি হয়, আমাৰ ফাইনেল ড্ৰাফটটোত আমি বাৰে প্ৰতি এইটো চাই থাকিব লাগিব যে আমাৰ গোটেই নভেলৰ বা গোটেই টেক্সট বুকৰ আইডিয়াখিনি একেই সমান সোমাই গৈছে নে নাই। And step 4 is obviously to be quite and very much careful when we are mentioning the original source. Here are some techniques of paraphrasing which are quite simpler as I have displayed over the screen, like using proper words, the order of words, grammatical patterns, and the different concerns. মানে এটা sentence, এটা বাক্য লিখিব লওঁতে যেনেকে subject verb object হ'ব লাগে, সেইবিলাক সৰু সৰু পদ্ধতি ইয়াত কৈ যোৱা হৈছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত চাব পাৰিব। Okay, so that's all on summary and paraphrasing. If you have any more difficulties or queries, you can obviously use comment box and drop your questions. Also, you can check the previous video where I have discussed on analysis and interpretation, which is the next topic in this unit 3. So I have tried to balance today's discussion as per request in English and regional language SMEs. I hope I have been able to justify my discussion. Still, I will like to hear from my dear learners through comment box whether today's discussion has been profitable and understandable on your part or not. Thank you.